A somber mood engulfed Kisanju village in Kajiado County following the death of a couple whose car was swept away by raging flash floods. The 6 a.m. morning incident has since left locals in this town tongue-tied as the search to recover the bodies of 2 more people aboard the car continues. According to eyewitness accounts, the said couple who were headed to work were trying to wade through floodwaters when their car was swept away. Tukaona gari imesombwa na maji ilikuwa katikati ya maji imesombwa mbele. Hata ndo tukajaribu kwenda kuangalia wenyewe kama wako ndani, hatukuweza kuwapata. Sasa tukapata gari yenyewe iko katikati ya maji na imesombwa. The bodies were retrieved 10 meters away downstream. Confirming the incident, Isinya Deputy County Commissioner David Kipkemei has since urged area locals to exercise caution while crossing over-flooded rivers and bridges to avoid loss of life. Kati hao walikuwa natoka asubuhi kwenda kazini ndio walikutana na maji ambayo inatoka bande ya juu. So ikawasomba na tunahofia ya kwamba watu wawili wamekufa, mwenye gari na bibi yake, na hatuna uhakika kama kulikuwa na watu wengine ambao waliwasaidia kwa pepa katika kwa njia wakielekea. Linus Moshigari for Channel 1 News.